પહેલા ફિઝિયોલોજીકલ થોડી ન્યુરોહિમોરલ મિકેનિઝમ જોઈ જે નોર્મલ બ્લડ પ્રેશર રેગ્યુલેટ કરે છે, રાઈટ. એ પછી આપણે સમવોટ ત્યાં પેથોલોજી એપ્લાય કરી અને નોર્મોટેન્સિવ કન્ડિશનને આપણે હાઇપરટેન્સિવમાં લઈ ગયા અને હાઇપરટેન્શન પેથોલોજીકલ આપણી ફર્સ્ટ પેથોફિઝિયોલોજી આપણે જોઈ ડિટેલમાં, સફિશિયન્ટ ડિટેલ હતું, રાઈટ. અને હવે પછી વળી પાછા બ્લડ પ્રેશર જો નોર્મલ કરતાં ડાઉન જાય છે, હાઇપોટેન્સિવ, રાઈટ, સિગ્નિફિકન્ટ હાઇપોટેન્સિવ, તો and that is hypotension આપણે એને કહીએ છીએ, રાઈટ. પણ એ that is one you can say સાઇન. પણ એવી કઈ કન્ડિશનમાં ડ્રાસ્ટિકલી બ્લડ પ્રેશર ફોલ થાય છે એના યસ દેર આર સો મેની કન્ડિશન, બરાબર છે. તો એને બધા આપણે એક શોક તરીકે આપણે આગળ સ્ટડી કરીશું, રાઈટ. તો યસ, શોક, એની આઈડિયા, યસ, હાઉ ટુ ડિફાઇન શોક ઓર એની પર્સનલ કોન્સેપ્ટ ઓફ શોક? Yes, doctor. Insufficient blood to the organ. Okay, insufficient blood supply to the organ. Yes. Quite same, like circulatory compromise due to Okay, circulatory compromisation. Same. Yes. Okay, any addition? No. Okay. અને એના કારણે શું જોવા મળશે? કઈ બી વસ્તુ કોમ્પ્રોમાઇઝ થશે તો there will be a sign and symptoms, right? અને રાઈટ, અને એ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ વધારે છે તો આપણે એને કહીશું કે ગ્રુપ ઓફ સાઇન સિમ્ટમ્સ, રાઈટ. ગ્રુપ ઓફ સાઇન એન્ડ સિન્ડ્રોમને આપણે સિમ્ટમ્સને આપણે સિન્ડ્રોમ બી કહેતા હોય છે, અથવા યુ કેન સે ક્લિનિકો પેથોલોજીકલ કન્ડિશન, રાઈટ. તો શોકને કન્સિડર કરવી હોય, ડિફાઇન કરવા હોય તો બેઝિકલી શોકનું ફૂલ, અધરવાઇઝ એને વ્યવસ્થિત રીતે આપણે ડિફાઇન કરવું હોય તો એને સર્ક્યુલેટરી શોક બી કહેતા હોય છે, રાઈટ. એટલો મતલબ કે કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ અને એની પર જે પેથોલોજીકલ કન્ડિશન જે થાય છે એને આપણે શોક કહીએ છીએ. કઈ કન્ડિશન થાય છે જોઈએ, પણ પહેલાં આપણે સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ ડ્રો કરી દઈએ અને પછી ટ્રાય કરીએ કે કેવી રીતના સમજવાનો ટ્રાય કરીએ, રાઈટ. ઓકે, મારી આ ફિગર તો બહુ ફેમસ થઈ ગઈ છે, મને એવું લાગે છે, કોમન થઈ ગઈ છે બધી. તો ઠીક, પણ આ મારે બહુ શું કહેવાય ફ્રિકવન્ટ દોરવી પડે છે. રાઈટ. This is representative cardiovascular system. This is venous system. This is arterial system, right? And yes, suppose this is representative pulmonary system. कोई एक लंग दौरू छू, right? Vessel which is supplying or entering into lungs is called what? Hello? pulmonary vein. Pulmonary artery, I'm sorry. I was like that deoxygenated blood and oxygenated blood, that has got a reverse, that's why. Okay. And I think yes, બે પલ્મોનરી વેન બહાર આવશે, પણ આપણે એક રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એક જ વેન બતાવીએ છીએ. તો this is pulmonary vein. This is opening and this is what? Pulmonary microcirculation. ઓકે, અહીંયા કોઈ પણ એક બોડી ટિશ્યુ ડ્રો કરું છું. સપોઝ અહીંયા આપણે એક રિપ્રેઝેન્ટેટિવ બતાવીએ છીએ.
is systemic capillary bed, right? આના કેપિલરી બેડ કોઈ પણ બોડી ટિશ્યુ હોઈ શકે, વોટ એવર યુ સે, તમારે જે બી બોડી ટિશ્યુ મૂકવો એ કરી શકો. સપોઝ this is cutaneous, representative cutaneous, or you get renal system, any tissue of the body, heart, whatever you say, right? And these are the cell of the tissue. Okay. Now let's discuss what is shock. Yes, shock is a like clinico-pathological condition in which circulatory collapse, circulatory cardiovascular system is collapsed and blood supply, or you can say generalized hypoxia to the multiple tissue of the body. Hello. અને એના કારણે શું થશે? ક્લિનિકો પેથોલોજીકલ કન્ડિશન અથવા મેનિફેસ્ટેશન જોવા મળશે. તો કોઈ એક સિસ્ટમને રિલેટેડ કોઈ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ, દેર વિલ બી અ ગ્રુપ ઓફ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ, રાઈટ? એન્ડ ઇટ્સ અ clinico pathological condition in which cardiovascular system is collapses and perfusion pressure, or you can say arterial perfusion pressure to the multiple tissue is significantly fall, or you can say generalized hypoxia to the multiple tissue of the body, and that condition is called shock, right? So yes, क्या वर्ड खास इंपॉर्टेंट है डिफाइन કરવામાં? तो yes, cardiovascular collapse, and cardiovascular collapse હશે તો એ શું થશે? generalized hypoxia, right? And there will be a what, and એ પહેલા શું હશે? significant decrease perfusion pressure. બેમાંથી કમી એક તો હશે તો ચાલશે. અને આ થવાના કારણે જે મેનિફેસ્ટેશન, ક્લિનિકો-પેથોલોજીકલ મેનિફેસ્ટેશન, અધરવાઇઝ ગ્રુપ ઓફ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે અપિયર થશે, એઝ અ લમ્પસમ આપણે એને શું કહીએ છીએ? શોક, રાઈટ? તો અલ્ટિમેટલી શું થાય છે? કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ કોલેપ્સ થાય છે. ધીસ ઇઝ કાર્ડિયો એન્ડ વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ, હાર્ટ એન્ડ વિનસ સિસ્ટમ એઝ આર્ટિરિયલ સિસ્ટમ કોલેપ્સિસ, રાઈટ? તો જોઈએ કે શું થાય છે બેઝિકલી એની અંદર, રાઈટ? તો ફર્સ્ટ કન્ડિશન આપણે જોઈએ છે. ઓકે, હેવ યુ એવર સીન ધ પેશન્ટ્સ ઓફ શોક? Every day. Okay, got it. Mortality, or you can say death ratio of you can say shock like patient, so 100 માંથી on an average 25 to 50 patient are gone due to this cardiovascular collapse, right? So mortality rate is very high. 100 માંથી 25 to 50% mortality, it is very high. કોરોનાની 1% કેથી બી ડાઉન છે તો બી ગ્લોબલી is ruling, or not he is, but it is ruling, right? Ultimately patient goes in shock, that COVID patient. Yes, yes, and I think I have explained that pathophysiology, right? Yes. તો હું કન્ડિશન એક પછી એક કન્ડિશન આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ અને સમજવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ કે કેવી રીતના શોક લાઇક કન્ડિશન ક્રિએટ થાય છે, રાઈટ? So this is representative venous system and this is arterial system. Okay, shock ને ડિફાઇન કરવો છે તો કેવી રીતના ડિફાઇન કરે છે? ફરીથી one by one. Yes, there are group of sign and symptoms, that is clinical condition in which what happened? Cardiovascular system collapses and perfusion pressure to the multiple tissue, or you can say generalized hypoxia to the multiple tissue of the body, right? Okay. એક કન્ડિશન હું લઉં છું કે કોઈ કારણસર શું થાય. ઓકે, એ પહેલા લેટ્સ હેવ સમ બેઝિક ફંડામેન્ટલ ડિસ્કશન. વોટ ઇઝ નોર્મલ કાર્ડિયક આઉટપુટ? નોર્મલ અત્યારે તમારી મારી વાત કરીએ, મારી વાત ના કરતો, આઈ હેવ ટેકન કોફી, अच्छा यू ऑल्सो, तो लिटिल बिट इंक्रीज, बट नॉर्मली बात करिए तो सी कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, राइट? तो स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली કંઈક 70 ml પર બીટ છે, રાઈટ? એન્ડ હાર્ટ રેટ માનો કે નોર્મલ છે તો 72 કરીએ છીએ, તો
તો કેટલું થાય છે સર? 4 to 5 liters. 4900. 4900 વોટ એવર એની આજુબાજુ કે એટલે એપ્રોક્સ કેટલા થયા? 5 liters. 5 લીટર. હારો, તો નોર્મલ કાર્ડિયક આઉટપુટ કેટલો છે? 5 liters. બરાબર છે. આવી વાત આપણે જનરલી વાત કરતા હોઈએ છીએ. ઓકે, તો ધેટ વોઝ અબાઉટ કાર્ડિયક આઉટપુટ. તો નોર્મલ કાર્ડિયક આઉટપુટ કેટલો છે? 5 લીટર. ઓકે, યસ. બ્લડ વોલ્યુમ ની વાત કરીએ આપણે. વોટ ઇઝ ધ નોર્મલ વોલ્યુમ ઓફ ધ બ્લડ In the body. in the cardiovascular system, not in the 4 to body? 5 liters. Yes, 4 to 5. 4 to 5. 4 to 5 4 to liters. 5. Let's become more precise. It's 5 liter. Right? Right? Normally. તો કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ, આ જે આખી સિસ્ટમ છે એમાં ટોટલ કેટલું બ્લડનું વોલ્યુમ કેટલું છે? એપ્રોક્સ 5 લીટર, રાઈટ? અને કાર્ડિયક આઉટપુટ નોર્મલી કેટલો છે? આપણે લોજિકલી પ્રૂવ કરે છે. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો એપ્રોક્સ 5 લીટર. એન્ડ વોટ અબાઉટ ધ કેપેસિટી? કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમની કેપેસિટી કેટલી છે? And that will also prove. Yes, કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમની કેપેસિટી કેટલી છે? કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમનો હાર્ટનો કાર્ડિયક આઉટપુટ 5 લીટર છે. નોર્મલ બ્લડ વોલ્યુમ. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ લાઈક યુ કેન સે કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ રિલેટેડ, બ્લડ રિલેટેડ હું પેરામીટર કરી શકે. અલ્ટિમેટલી શું થશે? There will be some disparity in between these you can say parameters, right? So cardiac output 5 liters है, blood volume 5 liters. What about the capacity of the cardiovascular system? Okay, see, let me prove that. તમે તમારા વાળ અને નખને વાત કરતા કોઈ પણ જગ્યાએ પ્રિક કરશો તો what will lose out? Blood. hello, એનો મતલબ શું થાય કે થ્રુ તમારી you can say cardiovascular system છે, it is full of blood. hello, કોઈ પણ જગ્યાએ તમે પ્રિક કરો there will be blood. એનો મતલબ શું થયો કે કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમની કેપેસિટી ઇઝ ઓલસો 5 લીટર. that proves કે એની કેપેસિટી કેટલી છે? 5 લીટર. નોર્મલી વાત કરું છું, રાઈટ? પછી પેથોલોજીકલ વેજો કોન્સ્ટ્રિક્શન થાય છે કે વેજો ડાયલેશન થાય છે અને ઓલ્ટરેશન થાય છે કેપેસિટી, that is pathological. I am talking normal, right? So yes, cardiac output 5 liter, normal blood volume 5 liter, and cardiovascular system ની capacity that is also 5 liter, right? એવું નહીં થાય કે 4 લીટર છે એના કારણે કોઈ બોડીના કોઈ એરિયામાં તમે પ્રિક કરશો તો બ્લડ નહીં આવે, બાકીના એરિયામાંથી પ્રિક કરશો બ્લડ આવશે, લાઈક 5 લીટર. ઓકે, તો યસ, એવું કહી શકે કે શોક લાઈક કન્ડિશન ક્યારે થઈ શકે? તો યુ કેન સે કાર્ડિયક આઉટપુટ, બ્લડ વોલ્યુમ અને કેપેસિટી, આ ત્રણમાંથી કોઈ બે વચ્ચે ડિસ્પેરિટી, શું કહેવાય, અસંગતતા કે ને અસંગતતા કે ડિસ્પેરિટી ક્રિએટ થશે ને તો ઇટ વિલ ફોલ ઇનટુ કેટેગરી ઓફ શોક, રાઈટ? તો that is basic. Yes, so we have defined shock. Shock is a like clinical pathological condition and in which cardiovascular system collapse and generalized hypoxia to the multiple tissue of the body, right? And ana related તમને manifestation દેખાશે. Then after we discuss about the yes mortality rate is somewhat 25 to 50%, right? It is big one, right? ભયંકર કહેવાય. Yes, then after cardiovascular system ના પેરામીટર છે એ પ્રમાણે કાર્ડિયક આઉટપુટ ઇઝ 5 લીટર, બ્લડ વોલ્યુમ ઇઝ 5 લીટર એન્ડ કેપેસિટી ઇઝ 5 લીટર. આ નોર્મલ હશે તો હિમોડાયનેમિક્સ મેન્ટેન રહેશે, નોર્મલ હિમોડાયનેમિક્સ મેન્ટેન થશે. પણ સમવટ આ ત્રણ પેરામીટરમાંથી કોઈ એક કે એક કરતા વધારે પેરામીટર્સ ઓલ્ટર થશે તો ઇટ વિલ ક્રિએટ ધ કન્ડિશન લાઈક શોક, રાઈટ? લેટ્સ સી. હું કન્ડિશન લઉં છું એક કે જેની અંદર શું થાય છે કે ડ્યુ ટુ સપોઝ રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ શું થઈ જાય છે કે હેવી બ્લીડિંગ થાય છે. સપોઝ ધીસ ઇઝ બ્લીડિંગ. વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી એટલું બધું બ્લીડિંગ નહીં થાય ને, ઇટ ઇઝ લો પ્રેશર સિસ્ટમ, અહીંથી હાઈ પ્રેશર.
તો રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ થવાના કારણે સિગ્નિફિકન્ટ બ્લડ લોસ થાય છે ડ્યુ ટુ એક્સટર્નલ હેમરેજ, રાઈટ, બ્લીડિંગ. અને માનો કે ઓન ધ સ્પોટ ત્યાં 2 લીટર જેટલું બ્લીડિંગ થઈ જાય છે, રાઈટ. તો હવે કાર્ડિયક યસ બ્લડ વોલ્યુમ કેટલું થયું? 5 minus 2 that is now 3 લીટર. હેલો, તો શું થઈ ગયું? there is disparity. હવે કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમની કેપેસિટી કેટલી છે? 5 લીટર. સી, this is the tube. આને વ્યવસ્થિત સમજવાનો ટ્રાય કરજો. આ ટ્યુબ છે, રાઈટ, અને આની અંદર શું છે? ફ્લુઇડ છે, અધરવાઇઝ બ્લડ છે, વોટ એવર યુ સે. અત્યારે આપણે બોડીની વાત કરીએ, બહુ ડેન્જરસલી વોઇસ રેકોર્ડ થવાનો છે, મિસ ઇરિટેટ થશે ડોક્ટર. હવે આ ટ્યુબ્યુલર સ્ટ્રક્ચર પર પ્રેશર ક્યારે જનરેટ થશે? સી, રાઈટ, બ્લડ એટલીસ્ટ વધારે કરતા બી જે નોર્મલ હોવું જોઈએ હશે. હવે માનો કે 5 લીટરની કેપેસિટી છે અને 5 લીટરનું વોલ્યુમ હશે, તો દેર વિલ બી એ ટેન્શન ઓન ધ વોલ એન્ડ દેટ ઇઝ બ્લડ પ્રેશર. હલો, ટેન્શન, રાઈટ. હવે 3 લીટર અંદર બ્લડ વોલ્યુમ હશે અને 5 લીટરની કેપેસિટી હશે, તો તમે શું માનો છો? ટ્યુબ્યુલર સ્ટ્રક્ચર પર પ્રેશર જનરેટ થશે, ટેન્શન ડેવલપ થશે? નહીં થાય. તો દેર વિલ બી એ કોલેપ્સ ઇન ટેન્શન, કોલેપ્સ ઇન પ્રેશર, રાઈટ. ઓકે, તો શું થશે? એક વસ્તુ શું થશે? તો બ્લડ વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે. બ્લડ વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે, તો લેટ્સ હેવ અવર કયો કલર લો? યસ, ગ્રીન. બ્લડ વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે તો વિનસ રિટર્ન કેવું થશે? ડિક્રીઝ થશે. કાર્ડિયક ફિલિંગ ડિક્રીઝ. એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ. યસ, એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે. ધીસ ઇઝ રાઈટ. કાર્ડિયક ફિલિંગ ડિક્રીઝ, એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ. Then you can say stroke volume decrease and cardiac output. So ultimately decrease in cardiac output, right? Significantly cardiac output fall થશે, right? અને જે ડ્રાસ્ટિક કાર્ડિયક આઉટપુટ ફોલ થવાના કારણે શું થશે? હવે આર્ટેરિયલ સિસ્ટમની અંદર પરફ્યુઝન પ્રેશર કેવું રહેશે? ઓલ થશે, રાઈટ. તો જે પરફ્યુઝન નોર્મલ પરફ્યુઝન પ્રેશર સાથે જે તે બોડી ટિશ્યુને બ્લડ સપ્લાય, O2 સપ્લાય, ન્યુટ્રિયન્ટ સપ્લાય થવું જોઈએ થ્રુ બ્લડ, યસ, થ્રુ બ્લડ, એ પરફ્યુઝન પ્રેશર સાથે જનરેટ થશે. પરફ્યુઝન પ્રેશર સાથે બ્લડ સપ્લાય કે O2 સપ્લાય થશે? નહીં થાય. તો શું થઈ શકે? O2 સપ્લાય ટુ ધ ટીશ્યુ વિલ બી ડિક્રીઝ એન્ડ દેટ ઇઝ ધ કન્ડિશન, એન્ડ દેટ કન્ડિશન વી કોલ હાઇપોક્સિયા. હલો, રાઈટ, હાઇપોક્સિયા થશે, રાઈટ. and that is what, by definition, that is shock. Hello, that is collapse. There is, you can say disparity in between blood volume and blood capacity. Sorry, blood volume and CV, cardiovascular capacity, right? So yes, આની અંદર can you say there is failure of volume failure? Hello, અહીંયા 3 કેટેગરીમાંથી કયું પેરામીટર ફેલ થયું છે? વોલ્યુમ ઓફ ધ બ્લડ, રાઈટ. એના કારણે શોક લાઇક કન્ડિશન પ્રોડ્યુસ થઈ છે. હાલો, તો આ પ્રકારના શોકને આપણે કેટેગરાઇઝ કરવું હોય તો એનું લેબલ કરવું હોય તો શું નામ આપી શકાશે? યસ, હાઇપોવોલેમિક શોક. વેરી ગુડ. હાઇપોવોલેમિક, તો ઓકે, આપણે જોયું પ્રમાણે હાઇપોવોલેમિક શોકને આપણે ડિફાઇન કરવું કે hypovolic shock is a clinical pathological condition in which cardiovascular system collapse due to significant fall in volume of the blood, right? So we have one condition, that is, yes, what? Hypovolemic shock, right? આપણી જોડે 3 પેરામીટર છે. એક તો કાર્ડિયક આઉટપુટ, વોલ્યુમ એન્ડ કેપેસિટી, રાઈટ. This is, you can say, crush of understanding, right? Thoroughly. તો હાઇપોવોલેમિક શોકમાં શું થશે? તો બ્લડ સપ્લાય, ઓકે, હું ડિટેલિંગમાં ડિસ્કશન કરીશ, પણ અહીંયા આપણે સમજી શકીએ કે બ્લડ, આ પર્ટિક્યુલર કેસની અંદર કમ્પ્લીટ બ્લડ લોસ થયો છે, રાઈટ. પણ એવી ઘણી કન્ડિશન હશે કે જેની અંદર બ્લડ કોમ્પોનન્ટ લોસ થાય. લાઈક બ્લડ કોમ્પોનન્ટમાં છે વોટર કોમ્પોનન્ટ છે, અધરવાઇઝ પ્લાઝમા કોમ્પોનન્ટ છે, યસ.
તો અહીંયા કમ્પ્લીટ બ્લડ લોસ છે. માનો કે ડાયરિયા વોમિટિંગ થયો તો ફ્લુડ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ કમ્પોનન્ટ લોસ થશે. લાઈક સિવિયર બર્ન્સ હશે રાઈટ, તો પછી તમને ખબર છે પ્લાઝમા યુઝ આઉટ થતું હોય છે રાઈટ. એવી સ્કિનની એવી શું કહેવાય સિવિયર ડર્મેટાઇટિસની કન્ડિશન હોય છે કે જેની અંદર સ્કિન લેયર છે પીલ થતા હોય, શેડિંગ ઓફ થતા હોય, શેડિંગ ઓફ ધ સ્કિન થતા હોય છે અને ત્યાંથી પ્લાઝમા સિગ્નિફિકન્ટ પ્લાઝમા યુઝ આઉટ થતા હોય છે અને બ્લડ વોલ્યુમ ડેપ્લીટ થતા હોય છે અને શોક લાઇક કન્ડિશન થતી હોય છે રાઈટ. તો દેટ ઇઝ હાઇપોવોલેમિક શોક રાઈટ. ઓકે, સો દેર ઇઝ વોલ્યુમ ફેલ્યોર. ઓકે, હાઇપોવોલેમિક શોકને આપણે કહેવું છે તો બીજું શું કહી શકાય છે અહીંયા? વોલ્યુમ failure. Now let's come to the second condition. Okay, second condition લઈએ છે એમાં શું થાય છે? તો we have deal with volume. Now let's deal with what? આપણે ત્રણ છે, ત્રણના પેરામીટર ઓલ્ટર કરવાના છે અને જોવાનું કે શું થઈ શકે પોસિબલ. તો we have deal with volume અને જેના કારણે હાઇપોવોલેમિક શોક. Let's alter the cardiac output. Hello. Let's alter the cardiac output. This is our left heart. Hello. Suppose a patient is having massive anterior myocardial infarction. Massive anterior myocardial infarction. હવે see, cardiovascular system ની capacity is normal, right? Then you can say volume of the blood is also normal, but due to severe myocardial infarction, yes, contractility of the heart is significantly fall. That's why cardiac output is yes drastically compromised, right? જેના કારણે cardiac output કેવું થશે? Fall થશે, blood pressure fall થશે, perfusion pressure to the multiple tissue will be fall, right? And there will be generalized hypoxia, right? તો yes, આની અંદર શું ફેલ્યોર છે મતલબ? Yes, cardiac failure, that is a different thing, but can you say that is pump failure? Hello. Contractility due to dominant, you can say primary function of the heart is to pump the blood. The pump function is failure, right? Sorry, pump function is compromised and a condition આપણે okay, and there will be a shock like condition. Dyskinesia. So there will be dyskinesia of the heart myocardial, right? But the generalized there will be a shock like condition. Yes. Suppose I am having you can say huge and massive myocardial infarction, cardiac output drop, blood supply to my cerebral cortex is significantly compromised. I will fall down, I will be unconscious, right? So condition છે હાર્ટમાં પણ manifestation કેના છે? You can say neurological, right? તો અહીંયા yes, pump failure છે અને shock like condition થઈ છે. What do you think? કયું નામ આપવું જોઈએ શોકનું આપણે? કાર્ડિયોજેનિક શોક. વેરી ગુડ. ઇટ ઇઝ યસ કાર્ડિયોજેનિક શોક. મોસ્ટલી we are dealing with this now. Dominantly it is dealing ICU. COVID septic shock is the one in demand. Yeah. Okay, very good. So and that is yes, what? Pump failure, can you say? Yes. Pump failure. નામ મોટા છે બરાબર છે, બાકી લોજિકલી જઈએ તો વાંધો નથી, right? Now let's alter the capacity of the cardiovascular system. Yes, so there is a condition in which heart is perfectly okay, so cardiac output is perfectly okay. You can say volume of the blood is perfectly okay, 5 liter blood volume is there, but somewhat capacity is pathologically altered. Suppose capacity normal capacity કેટલી છે? 5 liter. hello, but due to yes some pathological condition or any condition, suppose cardiovascular system ની capacity you can say 40 liter થઈ જાય. 40 લીટર. માનો કે 40 લીટર
અધરવાઇઝ એક્સ વાય ઝેડ રાખો પણ there is significant Increase. 5 લીટર કરતા કેપેસિટી થઈ જાય. શું થાય તો એની કેપેસિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. લોજિકલી વિચારો. હું બોલી બી દઉં પણ બોલવાનો મતલબ નથી, તમે લોજિકલી વિચારશો તો મજા આવશે. કેપેસિટી યસ શેનું ડાયલેશન થાય? યસ સિગ્નિફિકન્ટ વેઝોડાયલેશન. હેલો, તો સપોઝ this is representative venous system and this is representative arterial system. તો યસ પેથોલોજીકલી વિનોડાયલેશન અને પેથોલોજીકલ યસ આર્ટેરિયોલો ડાયલેશન થશે તો શું થશે? બ્લડ વિલ ટ્રેપ ઇનટુ પેરિફેરલ ટિશ્યુ. હેલો, બ્લડ વિલ ટ્રેપ ઇન, કારણ કે આપણે અગાઉ બી વાત કરી કે વિનસ સિસ્ટમ ઇઝ કેપેસિટર વેન્સ, રાઈટ? they consist of almost 70% total of blood, right? તો શું થશે? વિનોડાયલેશન થશે તો બ્લડ ને એકોમોડેટ કરશે અને યસ વિનસ પુલિંગ થશે, જેના કારણે વિનસ પુલિંગ થશે તો વિનસ રિટર્ન વિલ બી સિગ્નિફિકન્ટલી ફોલ. વિનસ રિટર્ન ફીલ ધ કાર્ડિયાક ફિલિંગ ફોલ થશે, એન્ડ ડાયાસ્ટોલિક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે, સ્ટ્રોક કોન્ટ્રાક્ટિલિટી ડિક્રીઝ થશે, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે અને કાર્ડિયાક આઉટપુટ ડિક્રીઝ થશે, રાઈટ? So in this case, cardiac output is perfectly okay, volume of the blood is perfectly okay, but there is a શું થયું છે? Capacity of the cardiovascular system is altered. અને શું થઈ ગયું? બ્લડ છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગયું છે કે પેરિફેરલ ટિશ્યુમાં. હવે સી પેરિફેરલ ટિશ્યુની અંદર બ્લડ છે પણ સેન્ટ્રલી જો બ્લડ નહીં હોય હાર્ટ, તો હાર્ટ જોડે ઇનપુટ નહીં હોય તો આઉટપુટ શું આવશે? રાઈટ? તો કારણ ઇનપુટ નથી, કારણ કે બ્લડ છે પેરિફેરલ ટિશ્યુની અંદર કેવું થઈ ગયું છે? રિટેન થઈ ગયું અથવા પુલિંગ થઈ ગયું છે. So there will be a significant fall in cardiac output, right? And there will be a manifestation of what? Shock-like condition. So yes, આની અંદર શું થયું છે basically? Okay, anyone, any idea? This type of shock is called, yes. Can you give the name? Yes? No idea. I guess I've heard the name but not sure. Can I just like? Okay, I'll come back to you. Yes? No idea. No idea. Wild guess. Let's have fun. Alright, I can do very Yes, that I'll come to you. કઈ બી જે નામ સાંભળ્યું હોય, કોઈ ફલાણા શોક કે ઢીંકણા શોક, whatever you say. Yes. Anaphylactic shock, vasovagal shock, okay, vasovagal shock, anaphylactic, yes, vasovagal shock, okay, fine. So see, that could be a type of subtype of this shock, but there is a typical or particular name for this shock. આની અંદર શું થઈ ગયું? બેઝિકલી બ્લડનું છે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થઈ ગયું છે પેરિફેરલ ટિશ્યુની અંદર, રાઈટ? That shock is called distributive shock. Yes. Distributive shock. શું ફેલ્યોર છે એની અંદર? Capacity failure. Yes, some example of distributive shock. Yes, એક તો તમે કહ્યું anaphylactic shock. Yes, right. So that is type of distributive shock. Yes, anaphylactic shock. Yes, any idea what exactly happened in anaphylactic shock? Yes. Okay, I will go into very detail, બરાબર છે, one by one. But yes, anaphylactic shock, that is type of distributive shock. બીજા કોઈ ખબર છે કે જેની અંદર સિગ્નિફિકન્ટલી વેઝોડાયલેશન, જનરલાઇઝ વેઝોડાયલેશન થઈ જાય છે, બ્લડ સપ્લાય, બ્લડ છે પેરિફેરલ ટિશ્યુની અંદર પુલિંગ થઈ જાય છે, રિટેન થઈ જાય છે, જેના કારણે કાર્ડિયાક આઉટપુટ ફોલ થઈ જાય છે ને પેશન્ટ તમારી સામે જ જો તમે કંઈ ના કરો તો ફિઝિકલી શું થઈ જાય? તમારી સામે જ પેશન્ટ દમ તોડી દેતું હોય છે. યસ, one dangerous condition is anaphylactic shock and another one? Septic shock. Yes, very good. Septic shock. Septic spelling બરાબર છે? Septic shock, right? Okay, then after, any idea? Have you heard the term neurogenic shock? Yes. Neurogenic shock.
ઓકે, એનાફાઇલેટિક શોકની અંદર શું થતું હોય છે બેઝિકલી? તો તમારા બોડી ટિશ્યુ દ્વારા ઓલરેડી કોઈ યુ કેન સે એન્ટીજન અધરવાઇઝ કોઈ પણ સબસ્ટાન્સના અગેન્સ્ટમાં એન્ટીબોડી ઓલરેડી બનાવી દીધેલી હોય છે, અને પછી એ સબસ્ટાન્સ તમે એને એન્ટીબોડી કહે છે ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન ઈ, IgE, રાઈટ? તો સપોઝ માનો કે તમારા માસ્ટ સેલ છે, રાઈટ? અને માસ્ટ સેલે ઓલરેડી તમારા માસ્ટ સેલે જે તે એલર્જન્ટના અગેન્સ્ટમાં એન્ટીબોડી બનાવી દીધી, જેને આપણે કહીએ છીએ IgE, રાઈટ? હવે એ એલર્જન્ટ તમે માનો કે આ કોઈ પર્ટિક્યુલર પેનિસિલિનને લઈને અગેન્સ્ટ એન્ટીબોડી છે, અધરવાઇઝ કોઈ પર્ટિક્યુલર સબસ્ટાન્સને લઈને છે, અને તમે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો છો, રાઈટ? તો શું થાય છે? તો એ એલર્જન્ટ છે, અધરવાઇઝ એન્ટીજન છે, શું કરશે આની સાથે? એન્ટીજન એન્ટીબોડી કોમ્પ્લેક્સ હશે, હેલો, અને શું થશે? ઇટ વિલ સ્ટિમ્યુલેટ ધીસ માસ્ટ સેલ એન્ડ ધેર આર ગ્રેન્યુલ્સ ઇન ધ માસ્ટ સેલ. તો શું થશે? એન્ટીજન એન્ટીબોડી કોમ્પ્લેક્સ હશે, રાઈટ? અને ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન E will be mediated stimulation of the mast cell will occur, અને stimulated mast cell will release massive inflammatory mediators and vasodilatory mediators, and you can say specifically histamine, histamine, right? અને એટલા બધા કેમિકલ દ્વારા વેઝોડાયલેટરી સબસ્ટાન્સ રિલીઝ કરશે, અને બેઝિકલી વાત કરીએ માસ્ટ સેલ, દે આર હેવીલી ડેકોરેટેડ એટ વેર યુ કેન સે પલ્મોનરી, થ્રુ આઉટ પલ્મોનરી, માઇક્રોસર્ક્યુલેશન મ્યુકોઝા લાઇનિંગમાં ડોમિનન્ટલી હોય છે, પેરીવાસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટમાં ડોમિનન્ટલી હોય છે, અને બીજે ક્યાં હોય છે? અંડર ધ સ્કિન, સબક્યુટેનિયસલી. તમને થોડા નાના મોટા જે એલર્જીક રિએક્શન હતા, રેશિસ હતા, દેટ ઇઝ લાઈક તો સબક્યુટેનિયસલી, mucosal lining of the, you can say dominantly pulmonary system, and all over throughout perivascular system, બરાબર? પેરીવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ એટલે જસ્ટ નિયર ટુ ધ. હવે શું થશે? માનો કે આ રિલીઝ થાય, માનો કે તમે જે તે એલર્જન્ટના અગેન્સ્ટમાં એન્ટીબોડી બોડી બનાવી દીધું છે, એ એલર્જન્ટ તમે એન્ટર કરો છો બોડીમાં, એડમિનિસ્ટર કરો, માનો કે પેનિસિલિન, તો ઓલરેડી જે તે પેશન્ટ છે એની બોડી ટિશ્યુએ અથવા એના માસ્ટ સેલે પેનિસિલિનના અગેન્સ્ટની અંદર ઓલરેડી IgE બનાવી દીધા છે, ધેટ વી ડોન્ટ નો. અને તમારા હાર્ડ લક હોય અને તમે પેશન્ટને પેનિસિલિન આપો છો, તો ધેર વિલ બી શું શું થશે? ધેર વિલ બી યુ કેન સે throughout stimulation of the mast cell will release massive amount of you can say cytokines and vasodilatory substance and histamine like. So all over there will be a vasodilatory substance જે release કરશે, you can say this mast cell જે vasodilatory chemicals એના mediated શું થશે? there will be a massive dilation of the vessels, અને શું થશે? blood will be pulled into peripheral tissue, cardiac return will be dramatically drop, cardiac output is drop, and patient will go into like shock, right? અને તમારી સામે જો અગ્રેસિવ મેનેજમેન્ટ નહીં થાય તો શું થશે? પેશન્ટ તમારી સામે જ દમ તોડી દે. જનરલી લોકો રાઈટ, તો what you can give, okay, I think મારે મેનેજમેન્ટની વાત ના કરવી પડી જોઈએ, પણ તમે લોકો આટલો બધો ઇન્ટરેસ્ટ બતાવો છો, શું કરી શકાય એમાં? Ideally, what is the first line of management? Yes. Vasoconstrictor. There is pathological dilation of the vessels. Vasodilation they give vasopressor substance, right? Which are the vasoconstrictor, vasopressor substances? Generally, noradrenaline ના infusion આપણે સ્ટાર્ટ કરતા હોય છે, right? Very good. Give try to stabilize the mast cell. પહેલા યુઝ થતું, પહેલા સબક્યુટેનિયસલી લોકલી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાય છે. ઇફ ધેર ઇઝ એક્ટિવેશન ઓફ ધ લોકલી અંડર ધ સ્કિન, એક્ટિવેશન ઓફ ધ માસ્ટ સેલ, સ્ટોપ ગિવિંગ ધેટ, બી એલર્ટ, રાઈટ? ઓકે, ધેટ ઇઝ એનાફાઇલેટિક શોક. યસ, વોટ હેપન ઇન સેપ્ટિક શોક? સેપ્ટિક શોકની અંદર શું થતું હતું? બ્લડની અંદર ધેર ઇઝ બેક્ટેરિયલ, અધરવાઇઝ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શનના કારણે શું થતું હોય છે કે સ્પેસિફિકલી ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયાનું ઇન્ફેક્શન હોય,
તો ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા છે સ્પેસિફિક સબસ્ટાન્સ રિલીઝ કરે જેને આપણે એન્ડોટોક્સિન કહેતા હોય છે. અને એન્ડોટોક્સિન છે બેઝિકલી શું કરતા હોય છે, તો યસ ધીસ ઇઝ વોટ endothelial lining of the representative cardiovascular system, right? તો એ બેઝિકલી યસ આ એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગને ઇન્જર્ડ કરે છે, રાઈટ? અને ઇન્જર્ડ એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ છે એ બેઝિકલી યસ વેઝોડાયલેટરી સબસ્ટાન્સ રિલીઝ કરે છે. બીજું એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ ઇન્જર્ડ થવાના કારણે શું થાય છે, પછી લોકલ ઇમ્યુન સિસ્ટમ ત્યાં અટેક કરે છે, મેક્રોફેજ વ્હાઇટ બ્લડ સેલ ત્યાં જાય છે અને શું રિલીઝ કરે છે, તો બેક્ટેરિયા અને વ્હાઇટ ઇમ્યુન સિસ્ટમ વચ્ચે શું થઈ જાય છે, એક જાતનું વોર થાય છે, જેના કારણે શું થઈ જાય છે, એવા સબસ્ટાન્સ એવા કેમિકલ અધરવાઇઝ સાઇટોકાઇન્સ રિલીઝ થાય છે, દે આર વેઝો ડાયલેટરી સબસ્ટાન્સ, રાઈટ? અને જેના કારણે શું થઈ જાય છે, જનરલાઇઝ વેઝો ડાયલેશન થાય છે, એના કારણે શોક લાઇક કન્ડિશન થાય છે. અને કોઝની અંદર શું છે, દેર ઇઝ ઇન્ફેક્શન, બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન, અને ઇન્ફેક્શનના કારણે વેઝો ડાયલેટરી સબસ્ટાન્સ અને એવા ટોક્સિન્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે કે જે વેઝો ડાયલેશન કરે છે, રાઈટ? અને એમાં બરાબર છે. ન્યુરોજેનિક શોક, ન્યુરોજેનિક શોકમાં તમને ખબર છે, આપણે અગાઉ બી વાત કરેલા છે કે વેઝોમોટર સેન્ટર ઇન ધ યુ કેન સે મિડલ ઓફ ઓબ્લોક્લાન્ટા એન્ડ દે ગીવ સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો. વેઝોમોટર સેન્ટર જ એટલા માટે કે વેસલ્સનો મોટર અદરવાઇઝ એનો ટોન રેગ્યુલેટ કરે છે, રાઈટ? તો એ સિમ્પેથેટિક ફાઈબર આપે છે, રાઈટ? પ્રી ગેંગ્લિયનિક ફાઈબર એન્ડ અપ ઇન્ટુ સિમ્પેથેટિક ગેંગ્લિયન એન્ડ પોસ્ટ ગેંગ્લિયનિક ફાઈબર. પોસ્ટ ગેંગ્લિયનિક ફાઈબર છે યસ વેસલ્સ પર રહેલા આલ્ફા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર પર એક્ટ કરીને શું કરે છે, વેઝો કોન્સ્ટ્રિક્શન અધરવાઇઝ વેઝો મોટર ટોન મેન્ટેન કરે છે, વેસલ્સને સેમી કોન્સ્ટ્રિક્ટેડ રાખે છે. હવે ડ્યુ ટુ એની પેથોલોજીકલ કન્ડિશન ઓર એની ટ્રોમા વેઝો મોટર સેન્ટર ઇન્ફાક્શન થઈ ગયું અથવા સડનલી ડિસફંક્શન થઈ ગયું, તો શું થશે, વેઝો મોટર સેન્ટર મીડિયેટેડ સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો વિલ બી સ્ટોપ, રાઈટ? સિમ્પેથેટિક ઇન્હિબિશન, જેના કારણે આલ્ફા 1 મીડિયેટેડ વેઝો કોન્સ્ટ્રિક્શન શું થશે, લોસ થઈ જશે, and there will be a pathological dilation of the generalized vessels and there will be a dramatically fall of cardiac output and patient will fall into a category of neurogenic shock, and that is a type of distributive shock. Is it making sense or not? મજા આવી રહી છે? Okay. Sir, I have a question. Yes, please. That how do mast cells perform the vasodilation? Basically, when mast cell membrane is stimulated, there are granules in the, you can say, mast cell. અને ગ્રેન્યુલ્સની અંદર બેઝિકલી અલગ અલગ પ્રકારના કેમિકલ્સ હોય છે, રિએક્ટરી કેમિકલ, જે બેઝિકલી વેઝોડાયલેટરી કેમિકલ તરીકે બિહેવ કરે છે. તો મેસિવલી ઓલ ઓવર બોડીની અંદર રહેલા યુ કેન સે રિલીઝ થશે, હલો વોટ યુ કેન સે, માસ્ટ સેલ, તો શું થાય, દે વિલ રિલીઝ ધ કેમિકલ you can say substance, and they act as a vasodilator and they leads massive vasodilation, right? Okay, so we have altered the cardiac output and yes, blood volume and capacity of the CV, cardiovascular system, and we have reached up to these three types. Hypovolemic shock, એની અંદર વોલ્યુમ ફેલ્યોર થાય છે. કાર્ડિયોજેનિક શોક, રાઈટ? એક ફોર એન એક્ઝામ્પલ આપણે આના પર ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરીશું ઇન્ડિવિજ્યુઅલી, જેમાં પંપ હાર્ટ એઝ અ પંપ ફેલ થાય છે અને શોક લાઇક કન્ડિશન થાય છે. ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ શોક, જેની અંદર શું થઈ જાય છે, કેપેસિટી ફેલ્યોર થઈ જાય છે. એની અંદર ડિફરન્ટ આપણે ટાઈપ જોયેલા છે, રાઈટ? યસ. એવી બીજી કઈ કન્ડિશન છે કે જેની અંદર ઓકે લેટ્સ હેવ સમ લાઈક થોડી પરીક્ષા અદરવાઇઝ એને શું કહેવાય, મારા વર્ડ મારા મગજમાં નથી આવતો, ઓકે જવા દો, ફોરગેટ અબાઉટ ધેટ. મારા મગજમાં નથી આવતો, ઓકે જવા દો, ફોરગેટ અબાઉટ ધેટ. બટ there is this condition, there is this shock like condition, not like, but it is shock, in which cardiac output is perfectly okay, volume is perfectly okay, capacity is okay, but patient fall into category of shock. ડાયાગ્રામ તમારી સામે છે, કંઈક ઓલ્ટરેશન એવું કંઈક કરો કે જેની અંદર પેશન્ટ શોક લાઈક કન્ડિશન હોય. યુ કેન વેગલ શોક ને બેઝિકલી તમે એક સિન્કોપલ અટેકમાં માની શકો, જે આપણે પાછળથી વાત કરીશું, પણ દેટ ઇઝ ટોટલી ડિફરન્ટ મિકેનિઝમ, રાઈટ? યસ.
અહીંયા જ કંઈક કરવાનું છે, તમારી સામે છે. યસ, શું પલ્મોનરી? પલ્મોનરી ઇફ્યુઝન થશે, શું થશે? મારો કોન્ફિડન્સ એવો છે કે યસ કે તમે લોકો જવાબ આપતા બંધ થઈ જાઓ છો. યસ. હા, ડર તો અમને તમને જેવી લાગે છે. ઓકે, સી, હા, આઈ વિલ નોટ ગીવ આન્સર. તો સી, આની અંદર તમે એવું, કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ ઇઝ થ્રુ એન્ડ થ્રુ uninterrupted. હેલો, તો put some interruption, put some obstruction and alter the CV parameters. That will again really result in MI and like. No. I mean, That is MI, and we have already, that is cardiogenic shock. A stroke is not there is nothing to deal with stroke and shock. That is total different thing. Hello. Okay, let me give you an example. Okay, તમારે હિન્ટ જોઈએ છે ને? કઈ વાંધો નહીં મેડમ, 5:30 વાગ્યાનો ટાઈમ આપવાના છે આપણને. હા, તો a patient who is bedridden for at least 2 to 3 months due to surgical procedure. Suppose spinal surgery is operated and he or she is on bedridden. અને પછી અચાનક જ કંઈક એવું થાય છે કે સિવિયર ચેસ્ટ પેન થાય છે અને પેશન્ટ અચાનક તમારી સામે જ વિધિન 1 to 2 મિનિટ હેલ્ધી વન dies in front of you. What could be the possible mechanism? Yes, શું થાય છે? This is the crux of understanding, or this is the crux of thinking towards the disease. Yes, what could be the possible mechanism? How? Okay, મેં સ્પાઇનલ સર્જરીનું નામ આપી દીધું, તમે વાયરસ બી ઘુસાડી દીધો. Okay, suppose there is a femur tibia and fibula, there is operated, he or she is operated for tibia plating. Yes, શું થાય? તમે આ બધા બહુ કેસ જોવા મળે. મેં આ કન્ડિશન જીરીના પર એક બે ડિસીઝ આવી જાય. સારી ઇન્ડાપુ એની અંદર સિવિયરલી રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ ડિસફંક્શન થાય છે અને ફોલો બાય કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર યુ કેન સે હાર્ટ કોમ્પ્રોમાઇઝ સિઝન, પેશન્ટ તમારી સામે દમ તોડી દે છે. હા, તો બાય ડેફિનેશન શોક ઇઝ ધ compromisation of the CV cardiovascular system. Yes. શું પણ પલ્મોનરી માઇક્રોસર્ક્યુલેશન? આ રી બોલો, શું કરવું છે? તમારી સામે જ છે, તમે બોલો, ખાલી તમે બોલો એવું કરે. પલ્મોનરી હાઇપરટેન્શનમાં કોઈ દિવસ પેશન્ટ શોક નહીં જોયું. Okay, let me put some. I have already answered the question. Well, okay, suppose I was a patient and I was operated for tibia plating, right? And I was bedridden for 3 to 4 months, right? જેના કારણે શું થશે? આઈ એમ ટોટલી બેડરિડન અને મારું જનરલ સર્ક્યુલેશન કેવું હશે? હવે થોડું સ્લગિશ હશે, અધરવાઇઝ કોમ્પ્રોમાઇઝ હશે. અને બ્લડની એક બ્લડની પ્રોપર્ટી બી કહી શકાય કે બ્લડનું સર્ક્યુલેશન પુઅર થાય તો there is high chance કે ફોર્મેશન ઓફ ક્લોટ ઇઝ there. તો શું થશે? સપોઝ મારી ડીવીટી ફોર્મેશન થયું, અધરવાઇઝ ડીપ વેન થ્રોમ્બોસિસ થયું, અને એ ડીપ વેન થ્રોમ્બોસિસ, સપોઝ હિયર ઇઝ ધ ડીપ વેન થ્રોમ્બોસિસ. એવું કેમ કહ્યું? સપોઝ ડીવીટી, આ જસ્ટ મને ખાલી એક્ઝામ્પલ આપું, પણ ડીવીટી નું થયું છે બરાબર, અહીંથી બિગ યુ કેન સે થ્રોમ્બસ ડિસ્લોસ એન્ડ જનરલ સર્ક્યુલેશન. હવે શું થાય છે બેઝિકલી? લેફ્ટ એટ્રિયા, સોરી રાઈટ એટ્રિયામાંથી રાઈટ વેન્ટ્રિકલમાં આવે છે, રાઈટ વેન્ટ્રિકલમાંથી આવી શું થાય છે?
પલ્મોનરી આર્ટરીમાં જાય છે, રાઈટ. હવે જો પેશન્ટનો થોડા ઘણા બી લક હશે તો કંઈક આવું થશે, કારણ કે અહીંયાથી શું થશે, લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ પલ્મોનરી આર્ટરી છે, હાલો. તો જો પેશન્ટનું નસીબ બહુ જ ખરાબ હશે તો કંઈક આ જે સ્નેક લાઇક થ્રોમ્બસ છે કંઈક આવી રીતના અકલોડ થશે, and patient will there will be no time for survival. PE na PE, pulmonary embolism. Right? Thrombogenic shock. Thrombogenic shock. તો બેઝિકલી સી આમ આઈડિયલી થ્રુ એન્ડ થ્રુ પેટર્ન્સ અહીંયા શું થઈ ગયું છે, વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ ઇઝ ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ. શું થઈ છે, બ્લોક થઈ છે, ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ. અને હવે શું થશે, there will be a sudden you can say depleting, you can say cardiac filling, and there will dramatically fall in cardiac output. And જો પેશન્ટ કોઈ એક રાઈટ કે લેફ્ટ પલ્મોનરી આર્ટરીમાં ઘૂસશે તો તમને થોડો એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ સર્જરી કરી અને થ્રોમ્બસને બહાર કાઢવા, એને શું કહીએ છીએ આપણે, આર્ટેરિએક્ટોમિક, રાઈટ, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ. અને થ્રોમ્બસને તમે બહાર કાઢી દો છો અને વળી પાછું તમે સર્ક્યુલેશન પ્રોપર કરી દો છો, ધેર વિલ ચાન્સ કે પેશન્ટ સર્વાઈવ. પણ બાયફર્કેશન ઓફ ધ પલ્મોનરી ટ્રંક, તમે અહીંયા પલ્મોનરી ટ્રંકમાં જે રાઈટ એન્ડ લેફ્ટ પલ્મોનરી આર્ટરીનું બાયફર્કેશન છે ત્યાં આવી રીતના સ્ટકઅપ થઈ તો ફોરગેટ અબાઉટ ચાન્સીસ, રાઈટ, પેશન્ટ વિલ ડાય, રાઈટ. ઓકે, what should be the name of this shock? Thrombogenic shock. Okay, it is totally new and obstructive shock. Obstructive shock. હા, 50% માર્ક ના મળે, પછી 100 તો ના મળે, તો તો મને મળવા તો 80% મળવા જોઈએ. મેડમ એમસીક્યુ થઈ ગયું છે. you I'll give you minus. Okay, તો ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ શોક ની અંદર તમે એક્ઝામ્પલ મૂકી શકો પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ. થ્રોમ્બસ ડિસ્ક્લોઝ થઈ જાય અને યસ વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ ની અંદર મોબિલાઇઝ થઈ જાય પછી એને એમ્બોલાઈ કહીએ છીએ આપણે, હેલો, રાઈટ. એન્ડ ધેટ જે સ્ટકઅપ થાય છે સિસ્ટમ એ પ્રમાણે તમે એને નામ આપી શકશો, રાઈટ. That is pulmonary embolism. This is example, right? So these are the types of the, you can say, shock. Shock is the clinico-pathological condition in which cardiovascular system collapses, right? And generalized hypoxia occur to the multiple tissue of the body, right? આપણે કહ્યું તે પ્રમાણે કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમની હિમોડાયનેમિક્સ કેવી રીતે મેન્ટેન થાય છે, તો બેઝિકલી કાર્ડિયક આઉટપુટ ઇઝ મેન્ટેન, બ્લડ વોલ્યુમ ઇઝ મેન્ટેન એન્ડ સીવી કેપેસિટી ઇઝ મેન્ટેન. આના કારણે નોર્મલ હિમોડાયનેમિક્સ મેન્ટેન થાય છે, રાઈટ. પણ એક અથવા એક કરતાં વધારે પેરામીટરમાં ડિસ્પેરિટી આપણે ક્રિએટ કરીશું તો શું થશે કે શોક લાઇક કન્ડિશન પ્રોડ્યુસ થશે. તો આપણે વોલ્યુમ ફેલ્યોર કર્યું જેની અંદર શું થાય કે સિગ્નિફિકન્ટ બ્લડ લોસ થવાના. ધીસ ઇઝ એક્ઝામ્પલ. વોટ ઇઝ એક્ઝામ્પલ? હેમરેજિક શોક. વી હેવ ટેકન હાઇપોવોલેમિક શોકની આપણે એક્ઝામ્પલ કઈ લીધું, હેમરેજિક શોક, રાઈટ. તો એની અંદર બ્લડ વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થાય છે, એમાં વોલ્યુમ ફેલ્યોર થાય છે, ધેટ ઇઝ હાઇપોવોલેમિક શોક. દેન આફ્ટર બીજી કન્ડિશન જોઈ કે પમ્પ ફેલ્યોર લીધું કે હાર્ટનું જે પમ્પિંગ ફંક્શન છે એ ડિક્રીઝ કરી નાખ્યું, અધરવાઇઝ સિગ્નિફિકન્ટલી ફોલ કરી દીધું ડ્યુ ટુ મેસિવ એમઆઈ, રાઈટ. અધરવાઇઝ યુ કેન સે વીટી ઓર વીએફ, રાઈટ, ડ્યુ ટુ એરિથમિયા. તો એની અંદર બ્લડ વોલ્યુમ ઇઝ ઓકે એન્ડ કેપેસિટી ઇઝ ઓકે, બ્લડ પમ્પિંગ ફંક્શન ઇઝ કોમ્પ્રોમાઇઝ એન્ડ ધેટ ઇઝ પમ્પ ફેલ્યોર, કાર્ડિયોજેનિક શોક, રાઈટ. દેન આફ્ટર વોટ વી ઓલ્ટર્ડ ધ કેપેસિટી, અને કેપેસિટી ઓલ્ટર્ડ કરી કે કેપેસિટી એ પેથોલોજીકલી એનલાર્જ કરી નાખી, જેના કારણે શું થઈ ગયું, બ્લડ વોલ્યુમ છે પ્રેશર જ જનરેટ નથી કરી શકતું વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ પર, અને શું થઈ જાય, કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ કોલેપ્સ થઈ જાય છે. અને બેઝિકલી બ્લડ છે પેરિફેરલ ટિશ્યુની અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જાય છે, તેને આપણે કહીએ છીએ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ શોક, રાઈટ, જેની અંદર કેપેસિટી ફેલ્યોર થાય છે. ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ શોકના અંદર આપણે બીજા 3-4 સબ ટાઈપ જોયા, એનાફાઇલેટિક શોક, સેપ્ટિક શોક એન્ડ ન્યુરોજેનિક શોક, રાઈટ. એ પછી આપણે શું કર્યું કે થ્રુ કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમની અંદર આપણે ઓબ્સ્ટ્રક્શન મૂકી દીધું, રાઈટ. ઓબ્સ્ટ્રક્શનની અંદર શું કર્યું કે કોઈ એક લાઇનને બ્લોક કરી દીધું, જેના કારણે આગળનો પાર્ટ શું થઈ ગયો, કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ ગયો. તો વી ટુક એક્ઝામ્પલ ઓફ પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ, રાઈટ. પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમની અંદર શું થઈ જાય છે,
તો yes, cardiac filling, or you can say blood oxygen supply to the multiple tissues significantly fall, and there is generalized hypoxia, and that is what? Shock. And a shock due to obstruction of the cardiovascular system, અને એ શોકને આપણે કહીએ છીએ ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ શોક. સર એઓર્ટામાં કે કસામાં હોય એ પણ સેમ આવે ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ શોક કે ખાલી પલ્મોનરી જ હોય? નહીં, સી હવે અહીંયા ઓબ્સ્ટ્રક્શન એવું આની અંદર એઓર્ટા સિસ્ટમિક આર્ટેરિયલમાં એટલું બધું પ્રેશર હોય છે કે ઓબ્સ્ટ્રક્ટ નહીં થવા દે, કારણ કે ધક્કો માર દેશે. અહીંયા પલ્મોનરી આર્ટરીની અંદર એટલું પ્રેશર, અહીંયા નોર્મલી 15 to 20 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી જેટલું પ્રેશર હોય છે, અહીંયા કેટલું હોય છે? 120 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી. પણ સપોઝ, હા, આપણે અગાઉ વાત કરી કે જ્યારે જે સપોઝ અહીંયા કોઆપ્ટેશન ઓફ એઓર્ટા છે, હલો, અને પછી સેકન્ડરી અહીંયા થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થાય છે, હલો, અને થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થઈ, પણ ઇટ ઇઝ રેર ટુ રેરસ, કારણ કે અહીંયા તો એટલું હાઈ પ્રેશર હોય છે કે ડિસ્ક્લોઝ કરી દેશે, તેથી અહીંયા થ્રોમ્બસને અહીંથી ડિસ્ક્લોઝ કરે છે, અને અહીંયા તો બ્લડ સપ્લાય ટ્રિગર કરવા દેશે. પણ જસ્ટ માની લો કે આ થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થયો ને ડ્યુ ટુ હાઈ પ્રેશર અહીંથી ડિસ્ક્લોઝ થયો, અને કોઈ પણ એક સિસ્ટમમાં જયો, કોઈ માનો કે મિસેન્ટ્રિક આર્ટરીની અંદર એન્ટર થઈ ગયો થ્રોમ્બસ, અધરવાઇઝ રેનલ આર્ટરીની અંદર થઈ ગયો, that there will be manifestation of renal sudden acute renal failure, right, up to what કિડની મતલબ ટ્યુબ્યુલર નેક્રોસિસ સુધીના સિમ્પટમ્સ તમને જોવા મળશે, સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ, રાઈટ. પણ દેટ ઇઝ ટોટલી ડિફરન્ટ થિંગ, રાઈટ. ધીસ ઇઝ યુ કેન સે વાસ્ક્યુલર ડિઝીઝ છે, જેની અંદર થ્રોમ્બો એમ્બોલિઝમ થયો, એમ્બોલાઈ છે કઈ સિસ્ટમની અંદર એન્ટર થાય છે એની પ્રમાણેના ક્લિનિકો મેનિફેસ્ટેશન જોવા મળશે. ડન છે, પણ દેટ ઇઝ નોટ શોક. ઓકે, now let's see the causative factors of individual shock. So we will start the causative factor of hypovolemic shock, right? Okay, let's talk about the causative factors of hypovolemic shock, right? હાઇપોવોલેમિક શોકના કોઝેટિવ ફેક્ટર્સ હોય છે. ઓકે, આપણે થોડા ટીશ્યુ ડ્રો આઉટ કરી લઈએ જેથી આપણો થોડો આઈડિયા રહે. વી હેવ ડન પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન. હું તમને હિન્ટ આપતો રહીશ, તમારે કહેતું રહેવાનું છે, પણ ડાયાગ્રામ દોરીશ એમાં તમને હિન્ટ મળી જશે. યસ, this is representative GI system, right? Then after what? This is pulmonary circulation, this is GIT, this is suppose kidney. Okay, and then after you can say this is suppose this is what? Thoracic and abdomen area, right? And this is what you can say peritoneum, hello. Let's provide the blood supply. ઓકે, પછી બાકીનું કંઈ યાદ આવશે તો આપણે આગળની કહાની કરતા રહીશું. યસ, હાઇપોવોલેમિક શોક જેની અંદર શું થઈ જાય છે? બેઝિકલી વોલ્યુમ ફેલ્યુઅર. હેલો, વોલ્યુમ ફેલ્યુઅર.
જો લોજિકલી વાત કરીએ તો વોલ્યુમ છે તો બ્લડ વોલ્યુમ તો કમ્પ્લીટ બ્લડ, then after component of the blood, that is plasma and fluid, hello, fluid and electrolyte. So there are so many conditions in complete blood is lost, or there are some condition in plasma is lost, and there are some also condition in which fluid and electrolyte are significantly fall and blood volume decreases, right? તો આપણે ત્રણ કોમ્પોનન્ટ છે. ઓકે, પહેલા કયા કોમ્પોનન્ટ પર ટાર્ગેટ કરવો છે? બ્લડ લોસ કે પ્લાઝમા લોસ કે ફ્લુઇડ એન્ડ વોટર? ઓકે, લેટ્સ. તો બેઝિકલી યસ, હા, yes, fluid and electrolyte loss. Electrolytes loss. Yes, ચલો કન્ડિશન મને કહો. ઓકે, હજુ આપણે થોડા વધારે સ્પેસિફાઈ થઈ ગયા. લોસ મે બી ઇન્ટરનલ એન્ડ એક્સટર્નલ. હલો, તો હવે તમે એક્સટર્નલ લોસ બી થિંક આઉટ કરજો મને ઇન્ટરનલ. તો પહેલા કયા લેવા છે? યસ, ઇન્ટરનલ કે એક્સટર્નલ? એક્સટર્નલ. ચલો, એક્સટર્નલ લોસ. તો અલ્ટિમેટલી ડાયરિયા વોમિટિંગ પ્રોબ્લેમ જ રહેવું છે આપણે. યસ, એક્સટર્નલ લોસ. Huh? I'm sorry, perspiration. I think you need some Sleep. neuroactive substance. Yes, hello. Fluid and electrolytes any by internal loss and external loss. So external loss માં તમારે કઈ કઈ કન્ડિશન મૂક્યું છે કે જેની અંદર ફ્લુઇડ એન્ડ ઇન્ટરનલ લોસ? ચલો, internal loss. I think you were present when I took this. First time. Okay. Yes. I think it is touchy area. Doctor said no. Huh? Okay, હા. એટલે એવું કઈ હતું ને, કોઈ પૂછી લીધું કે હા, નહીં, મેં કહ્યું કે શું આપણે ડિસ્કશન કરશું, કોઈ એવું કહી દીધું કે શોક ચલાવો, તો એમના કંઈક છે સિલેબસમાં, તો આપણે ડિસ્કશન ચાલુ કરી દીધી. Now come to the point. Give the example in which external fluid and electrolyte loss are there, and due to that blood volume is significantly compromised and shock-like condition develop. Yes. Diarrhea, vomiting. Okay, so let's have some. So this is what. Diarrhea. Sorry, not diarrhea. It's a vomiting, and this is what? Diarrhea. How to define diarrhea? Yes. Diarrhea પર તમે લઈ ગયા તો diarrhea ને define તો કરો. How to define diarrhea? નહીં, મેડમ એવું પૂછે કે એવું થોડું પૂછવાનું હોય. Yes, what is diarrhea? Excessive loss of water component and the fecal matter. Excessive loss of through the fecal matter. Excessive loss of water component in the bowel. Okay. That is like, morphological diarrhea. ઓકે, કેટલું સ્ટૂલ પાસ થાય તો તમે એને નોર્મલ કહેશો, ને કેટલું સ્ટૂલ અધરવાઇઝ ફિકલ કન્ટેન્ટ જે છે એ પર ડે પર 24 અવર્સ કેટલું ફિકલ રૂટ થ્રુ પાસ થાય તો એને નોર્મલ કહેશો, એથી વધારે થાય તો એને ડાયરિયા કહી શકો. દેર આર સો મેની પીપલ વિચ આર દે સેમ લાઈક યુ એઝ અ યુ ડિસ્ક્રાઇબ, એવા કોઈ પ્રકારના એમના સાઇન કે સિમ્ટમ્સ ના હોય, પણ they are put into category of diarrhea. There is mild or yes, there is some difference. Okay. Up to 200 to 250. Yes, આટલું તો ml. You can say fecal content છે એ બોડીમાંથી ફિકલ રૂટ થ્રુ એક્સક્રીટ થશે તો એને આપણે નોર્મલ કન્સિડર કરીશું, રાઈટ? પણ more than 250 fecal content per day, that will be considered
into category of diarrhea, right? એ પછી excessive હશે તો it will be defined as per your definition. The excessive fluid and you can say increase in fluidity and fluidity of the fecal content. Excessive loss of water component. But that will be put into category of severe diarrhea. But this is yes. So 250 ml થી વધારે fluid content loss થાય, that will be put into category of diarrhea, right? So mechanism very clear. Diarrhea and vomiting માં શું થશે basically? તો significant water component and you can say electrolyte component છે એ શું થશે? loss થશે, જેના કારણે water component of the blood will be deplete અને જેના કારણે blood volume decrease થશે. blood volume decrease થશે તો પછી શું થશે એ એમાં મારે તમને કહેવાની જરૂર નથી, right? હવે તમે એટલા માસ્ટર થઈ ગયા છો કે તો તમે મને શીખવાડશો, right? Yes, what are the other example of external losses? Perspirant diaphoresis. Yes, you can say excessive perspiration, hello, otherwise excessive sweating, whatever you say, right? Excessive. પણ આની આ બધા જે વર્ડની તો excessive વર્ડ મૂકવો પડશે, કારણ કે સ્વેટિંગના કારણે બહુ રેર ટુ રેર જ જોવા મળે excessive sweating. Yes, then what happen if you are in okay તમે અત્યારે કચ્છની અંદર રણોત્સવ ચાલે છે અને તમે ગયા કંઈક માહોલ બદલાઈ ગયો, રણમાં ભૂલા થઈ ગયા, ભયંકર તડકો પડવાનું ચાલુ થઈ ગયું, વોટર ઇન્ટેક ઇઝ કોમ્પ્રોમાઇઝ, બટ ધેર ઇઝ અ સિવિયર ડિહાઇડ્રેશન. તો ડિહાઇડ્રેશનની અંદર શું થશે? ધેર વિલ બી લોસ ઓફ ફ્લુઇડ કમ્પોનન્ટ, રાઈટ? ઓકે, તો એને આપણે શું કહીશું? સિવિયર ડિહાઇડ્રેશન. So they do યસ. sweating and dehydration. Like there should be a very fine line of difference, I can understand. So એમાં ડાયફોરેસિસ હશે, એની અંદર you can say there will be no intake. Due to lack of intake, there will be a deficiency of you can say yes, water component, right? Yes, any other example? If suppose if by mistake you give so many injection of ditor or fusemide to the patient, અને તો શું થશે? Excessive use of Excessive polyuria, hello, અને શું થશે? એમાંથી water component from the blood will be excreted through urinary system. So can you say yes, polyuria? Okay. સ્પેલિંગ બરાબર છે? આપણે સ્પેલિંગમાં નહીં જઈએ, મારા સ્પેલિંગ ઓલમોસ્ટ ખોટા હશે. યસ, તો યસ, polyuria. Then what here? Diarrhea. Then what? Vomiting. યસ, બરાબર છે. બીજા કોઈ એક્સટર્નલ લોસ તમારા ધ્યાનમાં આવે છે? તેને એન્ડ અપ કરીએ. ડન? ઓકે, ધેર વિલ બી એ મેની મોર, બટ આપણે અહીંયા રાખીએ છીએ. ઓકે, લેટ્સ ટોક અબાઉટ ધ ઇન્ટરનલ લોસ. ઇન્ટરનલી ફ્લુઇડ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લોસ. આ તો બધું કોમન થયું. Right? Now it's time to become a good doctor. You have a chance. Yes. કયા એડીમાં? થોડું more precisely. એના સારખા. Yes. Okay. Okay, suppose this is lower abdomen and there is excessive deposition of the fluid, and that condition is called what? Ascites. Right? So here ascites, there is internally loss of
right? The ascites. Internal, there will be blood loss, complete blood loss. There is not fluid loss, right? So આપણે આ અવસ્થાને મેન્ટેન કરીશું. ફ્લુઇડ જોઈએ. Yes. Yes, anyone else? Wow. But there will be a massive, you can say more than 15 ml, 1500 ml. Okay, આપણે pulmonary microcirculation આપણે somewhat compromise કરવું પડશે. અને શું થશે, આટલું મેસિવ ઇફ્યુઝન હોય સપોઝ, તો લંગ્સ શું થશે? It will be, lungs will be collapsed, right? કારણ કે અહીંથી ઇફ્યુઝન છે કમ્પ્રેસ કરશે લંગ ટિશ્યુને, તો there is collapse of, you can say, yes, this is collapse of lungs, and this is pleural cavity, and there is heavily accumulation of the fluid, પણ it should be excessive, right? તો yes, આપણે શું કહીશું, આપણે pleural effusion, right? Got it. Next what? So ascites, massive ascites, effusion, pleural effusion. Next what? Pneumothorax is an accumulation of, yes, what? How to define pneumothorax? Accumulation of There is a term hydrothorax, pneumothorax. She got that answer. Okay. I wanna મને જાણવું છે ડિફરન્સ હાઇડ્રોથોરેક્સમાં, ન્યુમોથોરેક્સમાં અને પ્લુરલ એફ્યુઝન. Okay. These three I find similar. Not. Somewhere. You see, this is what? Pleural effusion. Pleural effusion, right? હવે અહીંયા significant effusion માનો કે pulmonary there is no microcirculation here. Here is a pulmonary microcirculation. So suppose there is a significant ooze out of the fluid component from the pulmonary microcirculation, and the deposition of the you can say hydrous component will be in you can say healthy lung tissue. This is pleural cavity. Effusion of the fluid in pleural cavity, there is effusion and significant deposition of the hydrous component, otherwise ooze out of hydrous component and deposition in the lung tissue. That will be considered as a you can say hydrothorax, and initially it will be considered as a congestion. Initially it will be congestion, there will be hydrothorax, right? If suppose hydrous is not there, hemo content is there, blood is there, then you will consider it as a hemothorax, right? And what about pneumothorax? મોસ્ટલી કેવા પેશન્ટમાં જોવા મળતા જેની એલ્વિયોલાઈની ઇલાસ્ટિસિટી લોસ થઈ ગઈ હોય, જે એલ્વિયોલાઈ છે એક્સેલ માટે જે રિક્વાયર થવા જોઈએ એ રિક્વાયરની કેપેસિટી જોઈ ગઈ. કઈ કન્ડિશન કહીએ છીએ આપણે બેઝિકલી? નહીં, સ્પેસિફિકલી જોવા મળે છે જેની અંદર યસ મને કેમ યાદ નથી આવતું, બહુ ઇઝી છે, તમે બધાને ખબર જ છે. ના, પીસીઓડી નહીં, એમ્ફાઇસેમા. વેરી ગુડ, યસ, એમ્ફાઇસેમા. એની અંદર શું થાય, તો નોર્મલ એર પોકેટની જે લંગ્સની જે ઇલાસ્ટિસિટી હોય છે લોસ થઈ ગઈ હોય, જેના કારણે અનડ્યુ એર શું થાય છે, ડિપોઝિટ થાય છે અને એક્સેલ નથી થતી, રાઈટ? એન્ડ ડિપોઝિશન ઓફ ધ એર ઇઝ ધેર, રાઈટ? એન્ડ એના કારણે O2 CO2 નું ગેસ એક્સચેન્જ પ્રોસેસ કોમ્પ્રોમાઇઝેશન ક્રોનિકલી પછી હાઇપોક્સિક થાય છે. પ્રાણાયામનો મોટો રોલ છે સાહેબ. હા, તો પ્રાણાયામનો બહુ મોટો રોલ છે. હા, there is it increase the, there is a, you can say, exercise of the elasticity, right? Internal loss ની અંદર આપણે શું વાત કરીએ તો pleural effusion, ascites. Have you heard the pseudo sac in the patient of
acute pancreatitis or necrotizing pancreatitis. Pseudocyst. Yes, pseudocyst or pseudo Yes. hydrous cyst. Yes. So suppose this is here is our pancreas. There is severe acute pancreatitis. Acute pancreatitis થશે તો શું થશે? એ પેરી પેન્ક્રિયાટિક ટિશ્યુની અંદર ઇન્ફ્લામેશન ક્રિએટ કરશે. ઇન્ફ્લામેશનના કારણે there will be a trap of the what? You can say fluid component in what? Peri-pancreatic area. And so એ ફ્લુઇડ છે ડિપોઝિટ થશે કે સેકની અંદર એઝ અ સેકની અંદર એ ડિપોઝિટ થશે ને તો સિગ્નિફિકન્ટ કમ્પોનન્ટ ઓફ ધ ફ્લુઇડ વિલ બી trapped into what? Pseudocyst like condition, right? ખાસ acute pancreatitis ની અંદર જોવા મળતું હોય છે, right? This is the medical condition, પણ mostly સર્જન આને ટ્રીટ કરતા હોય છે. ફિઝિશિયન કરતા સર્જન અંડર ધ સર્જન આ પેશન્ટને એડમિટ કરતા હોય છે. તો એની અંદર બી there is chance કે શું થશે? ફ્લુઇડ કમ્પોનન્ટ લોસ હશે. તો you can say acute pancreatitis. Yes, acute GI obstruction. Obstruction થશે. Yes, GI obstruction થશે તો fluid and electrolyte છે basically. Yes, it is taken route through oral route. That will be trapped. They will not circulate into circulation. There will be trap of the fluid component, and so the blood component will be fall and shock like condition થશે, right? And GI obstruction. So that was about, you can say, fluid and electrolyte loss, right? બીજું કઈ યાદ આવે છે internal loss ની અંદર? Okay, forget about that. Yes, which one? Okay, pericardial effusion. બહુ જ એ પહેલા તો કાર્ડિયાક ઇન્ટરનલ લોસમાં સર ખબર નહીં પણ ખાલી આ માઇન્ડમાં આવ્યું હાઇડ્રોસિફિલસ. hydrocephalus. No, there will be manifestation of the, you can say, neurological. No, that will be not. Okay. મને acute pancreatitis માં એટલું બધું fluid loss હા pseudocyst format થતી. હા significant peripancreatic tissue એટલા બધા swollen થઈ ગયા હોય છે and they tend to retain the fluid component. અને જેના કારણે શું થઈ જાય છે? એક તો પેન્ક્રિયાટાઇટિસના કારણે ફ્લુઇડ ઇન્ટેક ઓલરેડી અધરવાઇઝ યુ કેન ઇન્ટેક ઇટ ઇઝ કોમ્પ્રોમાઇઝ અને તમે આપો છો એ શું થાય? બ્લડમાંથી વોટર કમ્પોનન્ટ શું થઈ જાય છે? ટ્રેપ થઈ જાય છે. અને દે આર કન્ડિશન ઇઝ સીન લાઈક દેટ વાય દે લિટરેચર મેન્શન થયેલું છે લિટરેચરમાં, રાઈટ? મારું પોતાનું નથી આવી બાય ધ વે. યસ. સેકન્ડ શું લેવું છે? પ્લાઝમા લોસ કે બ્લડ લોસ? બ્લડ લોસ. ઓકે, ચલો બ્લડ લોસ. કમ્પ્લીટ બ્લડ લોસ, રાઈટ? સોરી, શું થયું? બહુ ડિટેલમાં જાઓ. બહુ ડિટેલમાં જાવ છો? કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ નથી ડિટેલમાં જવાની છે? સારું લાગે છે. સારું લાગે? કઈ વાંધો નહીં. I will accept the prize. વાંધો નહીં. At the end of the lecture, I will accept the prize from the man. Okay, blood loss. Once again, blood loss may be external and blood loss may be internal. So yes, external blood loss, external loss. પહોંચ્યા 6 મારી મેડમ. ઓકે, simply you can say road traffic accident and significant blood loss, right? So you can say RTA, road traffic accident, or road traffic accident and severe significant external hemorrhage. Then what else? Yes, ma'am. Okay, so clear cut blood loss through fecal route, that is called, yes. Okay, we don't have chocolate, otherwise I can offer chocolate those who are going to answer that.
A blood stain in the stool, that is melena, right? Blood stain, and generally they looks like blackish stool, that is melena, right? But what about fresh blood? Significant blood loss in from fecal route. Yes, I want to write down here one more medical term, and I'm expecting from you all guys. Yes, don't think like that you know but you have forgotten. Yes. The blood loss through fecal. Yes, significant blood loss. that may be a condition કે અલ્સરના કારણે બ્લડ લોસ થાય, પણ આપણી જોડે ક્લિનિકલ પ્રેઝન્ટેશન શું હશે તો હેવી બ્લડ લોસ થ્રુ ફિકલ રૂટ. તો એ કન્ડિશનને શું કહેવું હોય? તમારે કોઈ પેશન્ટ કોઈ ડોક્ટરને કહેવું હોય કે આ પેશન્ટને આ છે સિગ્નિફિકન્ટ. યસ અર્પિત. Anal bleeding. What else? Arpit does Arpit now? અર્પિત ઓલ્સો હવે અર્પિત નથી ખબર એટલે મારે યસ જો 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 તમે બધા બાય ધ વે લાઈવ રેકોર્ડ થઈ રહ્યા છે. હિમેટો કીઝિયા. Oh my gosh. Have you heard before this word? Never. Yes. You have heard from my mouth. It is hemochrenia, otherwise hematochezia. That is term in significant blood loss through fecal route, right? હવે એની કન્ડિશન કઈ બી મૂકી શકો. માય ગોડ, ઓનલાઈન ડોક્ટર્સ બહુ હેરાન થવાના છે. Ulcerative colitis. Hemorrhoidal piles or ulcer formation or any you can say malignancy or right, so many conditions, right? So you can say what hematochezia. Yes. फटाफट चलो, we don't have time. Hematoemesis. Wow, hematosemia. Hemoptysis. Hemoptysis. How to define hemoptysis? Yes. Yes. Wow. So I think I will orifice ક્લિયર હતો એના બી મારે બતાવવું પડશે. રક્ત से भरपूर. There is hemoptysis. બરાબર છે. સ્પેલિંગમાં એક મિસ થઈ ગયો પણ ઓકે. હિમેટિસિસ આવે તો મારે તમારે લટકામાં બીજું શું મૂકી દેવાનું? આમાં નથી ભૂલવું આપણે. હિમેટેમેસિસ, રાઈટ? બરાબર છે સ્પેલિંગ, કઈ વાંધો નહીં. હિમેટેમેસિસ, હેમોપ્ટાઇસિસ. યસ, વોટ એલ્સ? અહીંયા ફ્લૂડ એન્ડ બ્લડ લઈ દો. હા, hemoperitoneum. Hemoperitoneum, hello, am I making sense or not? Yes, hemothorax. Wow, you people are genius. Hemothorax. Huh? Okay, yes. Significant vaginal bleeding due to in which condition significant bleeding is there? PPS, that is one condition. Okay, we have missed. Okay, we are coming to that point. Ajik nathi aaya kay વાંધો નહીં. તો excessive vaginal bleeding, right, due to PPH, right? તો yes, અહીંયા હું કયા વર્ડ લખી શકું? ચલો, હિમેટોકેઝિયા, હિમોપ્ટાઇસિસ, હિમેટેમેસિસ. ઓકે, સ્પેલિંગમાં લચ્છા વાગી રહ્યા છે. વી ડોન્ટ હેવ સ્પેસ, રાઈટ? ઓકે, મેં અહીંયા લખી દીધા છે. તો એક્સટર્નલ લોસની અંદર શું આવશે? રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટના કારણે સિગ્નિફિકન્ટ હેમરેજ, હિમેટોકેઝિયા, હિમોપ્ટાઇસિસ, પછી હિમોથોરેક્સ, હિમેટેમેસિસ, પછી યસ હિમોપેરિટોનિયમ, રાઈટ?
these are sufficient, I think. Okay, that is my mistake. These are the example of internal bleeding. Hemothorax and hemoperitoneum. We missed that. External one PPH manual. Yeah. તો હું મારું મગજ કામ નતું કર્યું, તમે તો મને કેવું હતું શું આવી કેમાં બ્લડ લોસ થઈ શકે. ઓકે, ફરીથી એક્સટર્નલ ફટાફટ હિમોપ્ટાઇસિસ, હિમેટેમેસિસ, હિમોકેઝિયા, ધેન આફ્ટર વોટ રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ. બરાબર. હવે ઇન્ટરનલમાં તો તમે બધા બૂમ પડાઈ દેશો મને. યસ, ચલો. ઇન્ટરનલ લોસ ઓલરેડી હવે ડિસ્કશન થઈ ગઈ છે. ઇન્ટરનલ લોસમાં શું આવશે? હિમોથોરેક્સ, then hemoperitoneum, then what else? What if ectopic pregnancy rupture થઈ જાય છે અને શું થશે? hemoperitoneum થશે, right? But that is the condition કે ultimately શું થશે? એની અંદર hemoperitoneum થશે. That is, it is a life threatening condition, right? What happened? Patient is already having, you can say, aortic aneurysm. Suppose this is aortic aneurysm, and aortic aneurysm से rupture થઈ જાય છે, right? So there will be a significant blood loss. So rupture of aortic aneurysm. So these are the example of internal blood loss, right? And a patient will go into shock-like condition. Now only we are left with plasma loss. Yes. Let's talk about the plasma loss. Okay, we have space here. ચલો, પ્લાઝમા લોસ કઈ કન્ડિશન ની અંદર સિગ્નિફિકન્ટ પ્લાઝમા લોસ થાય છે અને પેશન્ટ ગો ઇન્ટુ કેટેગરી ઓફ યસ શોક. બર્ન્સ, એક્સટેન્સિવ બર્ન્સ. એક સ્કિન કન્ડિશન છે, that is a condition dermatitis. It is too danger કે in that condition peeling of the skin is seen or shedding of the skin is seen. આખી જેમ સાપ એની કાચડી ઉતારે છે એ પ્રમાણે આખી સ્કિન છે એ આખી પીલ્ડ આઉટ થાય, શેડિંગ આઉટ થાય. એના કારણે શું થઈ જાય? તો ઓકે, આની અંદર મિકેનિઝમ શું છે બર્ન્સની અંદર? તો બર્ન્સની અંદર શું થાય છે કે સ્કિન બર્ન્સ થવાના કારણે શું થાય છે કે હેલ્ધી ટિશ્યુ ડેમેજ થઈ જાય છે અને અંડર ધ સ્કિન એરિયા ઓપન અપ થઈ જાય છે. અને માનો કે કેપિલરી એરિયા છે, હવે થર્મલ ઇન્જરી થવાના કારણે કેપિલરીઝ ઇન્જર્ડ થશે, થર્મલ ઇન્જરી, અને એના કારણે શું થશે? તો એન્ડોથેલિયમ શંકેજ થશે અને ઇન્ટર એન્ડોથેલિયલ ગેપ જનરેટ થશે અને એ ઇન્ટર એન્ડોથેલિયલ ગેપમાંથી પછી પ્લાઝમા સિગ્નિફિકન્ટ ઉજ આઉટ થશે અને યસ કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમમાંથી પ્લાઝમા લોસ થવાના કારણે શું થશે? બ્લડ વોલ્યુમ ડેપ્લીટ થશે, રાઈટ? બીજી એક કન્ડિશન છે જેને કે છે એક્સફોલિએટિવ ડર્મેટાઇટિસ. એક્સફોલિએટિવ ડર્મેટાઇટિસ ની અંદર મેં કહ્યું પ્રમાણે શું થાય છે? પેલિંગ ઓફ ધ સ્કિન ઇઝ સીન, જેના કારણે શું થઈ જાય છે? તો યસ કેપિલરીઝ લાઈક કેપિલરીઝ ને એ ઓપન અપ થઈ જાય છે અને ત્યાંથી પછી શું થાય છે? પ્લાઝમા ઉજ આઉટ થાય છે અને સિગ્નિફિકન્ટ પ્લાઝમા ઉજ આઉટ થવાના કારણે બ્લડ વોલ્યુમ ડેપ્લીટ થાય છે. શું કહેવાય કે યુ કેન સે શોક લાઈક કન્ડિશન થાય છે, રાઈટ? તો યસ, that was about, you can say, volume failure. Volume failure ની અંદર આપણે complete blood loss જોયો, પછી fluid and electrolyte loss જોયો અને આપણે plasma loss જોયો. Are we left with anything? Okay, so it is sufficient, I think. આટલો content બહુ થઈ ગયું, બરાબર છે? તો let's brief. અત્યારે આપણે આજના લેક્ચરમાં આપણે શું જોયું? We talked about definition of the shock. Yes, who is going to generate the definition? Powerfully, फटाफट. Clinico-pathological condition in which cardiovascular system is collapsed, leading to generalized hypoxia. Very good. So it's a cleaner. કારણ કે તમે બોલશો અહીંયા રેકોર્ડ નહીં થાય, એમાં પોલીસે રેકોર્ડ થશે. તો યસ,
It's a clinico-pathological condition in which, yes, cardiovascular system collapses and multiple tissue hypoxia is seen, right? Mortality rate 25 to 50%. Yes, then what is the normal physiological? There is a synchronization between volume, cardiac output, and capacity, and alteration, or you can say any misbehave in these three condition will go into category of shock. Yes, so volume failure, that is hypovolemic shock, right? Then after cardiac output failure, that is cardiogenic shock, right? Then after what? Distribution of the blood into peripheral tissue, that is distributive shock, like septic shock, neurogenic shock, anaphylactic shock, right? And one more is obstruction to the cardiovascular system, like pulmonary embolism, and that is obstructive shock. We have done with what? Hypovolemic shock causative factor. So fluid and electrolyte loss માં જોઈએ તો external and internal. External loss ની અંદર diarrhea, vomiting, excessive sweating, severe dehydration and polyuria like condition. Internal losses ની અંદર pleural effusion, ascites, acute pancreatitis ના કારણે જે pseudocysts જોવા મળે છે એને fluid component trap થઈ જાય છે. GI obstruction, right? Then after, yes, blood loss માં external loss ની અંદર, yes, road traffic accidents, external hemorrhage, hematochezia, hemoptysis, hematemesis, right? Then internal ની અંદર આપણે જોઈએ hemothorax, then what? Hemoperitoneum, right? And you can say rupture of the pulmonary, or you can say aortic aneurysm, and you can take કોઈ પેથોલ, માનો કે CA bladder છે, otherwise cancer છે, ત્યારે significantly bleeding થાય છે, and there is a chance કે શું થશે? Sorry, not poly, પણ hematuria, significant excessive hematuria છે, so that will be come into category of external loss, right? Clear છે? Okay, class dismissed. So hope you enjoy the video, and if you have enjoyed the video, kindly like the video and share and subscribe, and don't forget to click on the icon button to get our new medical concept related video. Thank you.